Hi, Techies. Good evening, everyone. Welcome back to Bharat Teck League. So, again, one more live session today, and mostly this will be the uh, pre-final kind of stuff because Bharat Tech League has got a wonderful set of registrations. Thank you so much for everyone for registering yourself in Bharat Tech League, and especially all the teams who have been from the schools and college levels. Thank you so much for registering. So we have got more than 750 plus teams registered and still under continuing. I know we have extended the deadline because some of the people have got exams. Some people are engaged in some other kind of work, so they are busy in finalizing it. So till 15th, the deadline was extended, but beyond that, we are not going to extend. So thank you so much, everyone, for registering for Bharat Tech League, and I'll leave the statistics also very soon. Before going into the video, what exactly is today's session is selection process for zonal rounds. సో అందరూ టీమ్స్ అయితే రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది, వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది కొంతమంది. అండ్ బియాండ్ విచ్ దేర్ ఆర్ టీమ్స్ హూ హ్యాడ్ గాట్ సమ్ క్వెరీస్ అబౌట్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో ఫార్వర్డ్. ఆల్రెడీ ఒక స్టేజ్ కంప్లీట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమినరీ టు జోనల్ లెవెల్. So before getting into that, I should thank all my event partners, AHUB, TiVizag, T-Hub, AIC, and as well as ACIC from 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝 Engineering College. Thank you so much, everyone, for your wonderful support and wonderful backup you have been given up. And Bharat Tech League is going to be like next level technical event in across India. So today's discussion about the selection process. So from the selection process, అందరూ చాలా మంది ఏంటంటే you have registered yourself either in the junior category or in the senior category, and we have seen a wonderful responses from some of the schools. More than 15 teams, 20 teams, and 30 teams they have been participated. So the selection process అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. And before we get into that process, or most of the people, though we are doing it in YouTube, though we are putting in all our social media, చాలా మందికి ఇంకా అప్డేట్స్ మిస్ అవుతున్నాయి. So everyone who is watching this video or who has got an update on this video, please do share this video after this, because in this video I'm going to clear all your queries. చాలా మంది డాక్యుమెంట్స్ ఎలా పెట్టాలి, రిజిస్ట్రేషన్కి డాక్యుమెంట్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఆర్ వీడియోస్ ఎలా కావాలి, ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు. సో టుడే ఐఎమ్ గోన్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్ విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్, because I have got a drone for you, and I have got robots as well. So I've got a sample set ఎలా ఉంటుంది ఈవెంట్, దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అన్న దానికోసం. సో బిఫోర్ యూ సీ అబౌట్ దీస్ ఈవెంట్స్, ప్లీజ్ ఆస్క్ ఎవ్రీవన్ టు జాయిన్ ఇన్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ. వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ అనేది exclusively we are giving only Bharat Tech League updates only. So we are not going to go beyond that. And WhatsApp నుంచి కొంతమంది లెఫ్ట్ అవుతున్నారు. We don't mind, because if it is feeling inconvenience for you, you can quit. We don't have any problem. But కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం, if you have any queries in the group of community, there is another group called queries also. So you can still post your queries. మేము కానీ మా టీం కానీ అందరం కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ just cross check, and before you are asking a question, see what exactly is your question or your query, and accordingly check once the website. So two things we have made it very clear. One, about the website www.bharattechleague.com. So most of you have done registration through it. అందులో ఉన్న ఈవెంట్ లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అందరూ చదవండి. And second, if you have got any queries beyond this, just go back to the previous videos, because previous videos lo we have tried to give all the information that we can. Okay, so ask your friends or teams who have registered, all the mentors who have registered, to join in the WhatsApp community, because we will we'll put all the updates in that community itself. Or you can go through our social media pages, whether it is Facebook, LinkedIn, or Insta, wherever you are. So we are already providing a lot of information on that. And when it is about this WhatsApp community, కొంతమంది మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, లైక్ డిఫరెంట్ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ది భారత్ టెక్ లీగ్ కాంపిటీషన్ ఓన్లీ. బియాండ్ దట్ వెళ్ళిన తర్వాత, యాజ్ అన్ అడ్మిన్, మీ ఆర్ మై టీమ్ విల్ బి రిమూవింగ్ యూ ఆఫ్, because we don't like such kind of conversations happening. Any queries you have regarding to the event, you can ask, but beyond that, if it is going out of the track, definitely we are going to restrict that. So please make sure that you are clear on that. Okay, so coming for today's selection process, before getting into the selection process, I want to clear out how the events is going to be and how you have to prepare for it in a overview format.
Okay, so let's get started with juniors. So juniors categories, we have got 4 events. Number 1, we have got 3D printing. Number 2, we have got drone. Number 3, we have got robotics. And number 4, we have got clean energy. So chala mandi 3D designing chese vallu, we have already mentioned that. So when you are talking about 3D printing, you have to design an object like this. There is a flower pot. We were asking you to design a flower pot. Meeru software lo, any kind of software you take, you need to design a model like this. See, if you see, there is a shape of this design. There is another design like this. Or if you want, you can try with this kind of design as well. So we were asking you to send a video in less than 2 minutes saying that you have to design an object like this. No need to print out. సో ప్రింట్ ఏం అవసరం లేదు, అంటే మీకు మినిమం డిజైనింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో మేము కూడా 3Dలో వీ కెన్ డ్రా అ స్ట్రక్చర్, అ షేప్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ అన్నది మీరు డ్రా చేసి చూపించి ఆ వీడియోని మీరు పంపించగలిగితే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సెలెక్ట్ యూ. బికాస్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ సిట్ ఇన్ ద జోనల్ సేయింగ్ దట్ సార్ వీ డోంట్ నో హౌ టు డిజైన్ ఇట్. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఎలాగైనా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. నో వీఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ పీపుల్ హూ సెంట్ అ శాంపుల్ వీడియో లైక్ దిస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ డిజైన్ కంటెంట్. We will understand that yes, these people have a laptop or these people know the software and వాళ్ళు కొంత కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా డిజైన్ చేయగలరని తెలిస్తే whatever the question we give in the zonal round, it will be easy for you to design. Okay, so make sure when it is all about 3D printing, you have to send us a video of designing any shape of these models. It's a flower pot. Okay, and dimensions mention చేయడం జరిగింది, దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. This is one part. Now, coming to the second competition, it is all about clean energy. So when it comes to clean energy, people are asking, sir, మేము చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, కిట్ మొత్తం పట్టుకుని రావాలా, లేకపోతే మేము ఎలా పట్టుకుని రావాలని. In the last video, I have told them very clearly that whatever the concept you have related to solar, wind, as well as hydro, or a combination, it's all about the renewable energy. మనకున్న రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇప్పుడున్న ఎనర్జీ సోర్సెస్ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి యువర్ ఇన్నోవేషన్, యువర్ ఐడియాలజీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు షో. అండ్ దానికే ఐ హ్యావ్ గాట్ అ శాంపుల్ మోడల్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ వెరీ రెలవెంట్ టు ద ప్రాజెక్ట్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ అ సోలార్ ప్యానల్ like this and a construction model like this. So whatever the sensors, whatever the lights, whatever the model you want, you can try and design and bring it like this so that you can show it in front of the judges. So ఇప్పుడు నేను సోలార్ ప్యానల్ ఏదైతే చూపిస్తున్నానో ఇలాంటి సోలార్ ప్యానల్ కానీ, హైడ్రో కానీ, విండ్ కానీ, సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ కాన్సెప్ట్ బిల్ట్ ఇన్ అ పర్టికులర్ సైజ్. అయితే సార్ మేము ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్కి ఏం చేయాలంటే ఇలా బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్న కాన్సెప్ట్లో. సో when you want to build a structure like this, what is the size, what are the components, what are the material that you are using, and add on we said you have to make sure you have to keep a battery. ఒకళ్ళు ఎవరు అడిగారు ఈవెన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్లో హెచ్డబ్ల్యూ బ్యాటరీ పట్టుకోవచ్చా. యూ కెన్ గెట్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ, యూ కెన్ గెట్ హెచ్డబ్ల్యూ బ్యాటరీ, యూ కెన్ గెట్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ. బికాస్ పవర్ సప్లైస్ ఇవ్వాలి అని అంటే అందరికీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి వీ వర్ ఆస్కింగ్ యూ టు గెట్ యువర్ ఓన్ బ్యాటరీస్. Beyond which, if there is a possibility, we'll definitely make sure, మేము as a coordinators, we will give you a call, we will let you know మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మేము ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయగలం ఏంటన్నది. బట్ యాజ్ అ బ్యాకప్, మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ది బ్యాటరీస్ యాజ్ వెల్ విత్ యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ రిలేటెడ్ టు క్లీన్ ఎనర్జీస్. సో దానికి మీరు ఏం చేయాలి, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు సీ అ డాక్యుమెంట్ సేయింగ్ దట్ మేము ఈ కాన్సెప్ట్ అనుకుంటున్నాం, my name, my school name, whatever the requirement details for mail ID or phone number, whatever it is there. Along with that, what is our concept? Our concept uses a components enti. Dan nunchi what was the idea that you are trying to tell? See, if you don't send the document to us, we will not understand whether you are interested or not, or whether you are giving a great idea or not. అందుకే మేము అందరికీ ఫార్మాట్ అంటే ఇలాగే రాయాలని ఒక ఫార్మాట్ ఏం పెట్టలేదు. You just express yourself in the way you want. You put a picture, you put a content, you put a graph, or whatever the format you want, you can still try. Okay, so make sure that you send a PDF about that project or the concept that you are trying to build. So these are the two things that I want to tell you before in hand. One is the 3D printing for junior level, another one is about the clean energy. Okay, coming to the common concept for senior and junior is about the drone.
సో చాలా మంది డ్రోన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, సార్ డూ వీ నీడ్ టు సెండ్ అ వీడియో ఆర్ హౌ టు ఫ్లై అ డ్రోన్? అగైన్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టు సెండ్ అ ఫ్లయింగ్ వీడియో. అంటే మీరు ఈ డ్రోన్ని ఒక రిమోట్ యూస్ చేసుకుని ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టు. సో మీరు రిమోట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డ్రోన్ ఫ్లై అవుతుంది అనుకోండి, వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ డ్రోన్స్ అండ్ వన్ ఆర్ ది అదర్ పర్సన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఫ్లై ఇట్. సో చాలా మంది 3 మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, 4 మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, 2 మెంబర్స్. మేక్ ష్యూర్ దట్ 2 మెంబర్స్ ఇస్ గ్యారంటీ ఫర్ ఫ్లయింగ్ అ డ్రోన్. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు ఫ్లై చేస్తున్నాడు, ఒకళ్ళు బ్యాకప్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు సెండ్ అస్ లెస్ దెన్ 2 minutes వీడియో, జస్ట్ గాల్లో అలా ఎగురుతున్నట్టు, మీరు ఫ్లై చేస్తున్నట్టు. ఎందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అంటే, అక్కడికి వచ్చి ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఫ్లై, ఐ జస్ట్ రిజిస్టర్డ్ మై సెల్ఫ్ బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. అండ్ beyond which you have to make sure that you buy your drones through the online or offline wherever is possible. మీకు లింక్స్ అన్ని కూడా వెబ్సైట్లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం. అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్మాలెస్ట్ డ్రోన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్, దిస్ విల్ నాట్ డ్యామేజ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఫ్లయింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే 17,000, 20,000, 25,000 పెద్ద డ్రోన్స్ కావాలేమో. We want you to understand that in future agriculture lo drones are going to play a major role. And drones lo kuda namo didi drone ani oka central government project kuda undi. So all villagers, women entrepreneurs are going to get learning about drones. So next 5 years lo drone flying is going to be one of the big thing that is going to happen. So meelo unna skills ni chodalanna intention tone we have kept this particular concept. And all these drones are costings from 2,000 to 3,000 or 4,000. సో మేమేమైతే వెబ్సైట్ లింక్స్లో పెట్టామో ఆ లింక్స్లోంచి మాత్రమే చెక్ చేసుకుని, ఐడెంటిఫై చేసుకుని, వెరిఫై చేసుకుని పర్చేస్ చేసుకోండి. యాజ్ ఎ డిస్క్లైమర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీ వర్ నోవేర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది పర్చేస్ ఆఫ్ ది డ్రోన్స్. వై? బికాజ్ మేము కొనుక్కున్నా, మీరు కొనుక్కున్నా, ఎవరు కొనుక్కున్నా సరే వీ హ్యావ్ టు బై ఇట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ యూ టెస్ట్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, బ్యాటరీ బ్యాకప్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎడిషనల్ ఛార్జర్ ఒకటి బ్యాకప్ చేసుకోండి. అండ్ ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్స్ విల్ బ్రేక్. సో మేక్ ష్యూర్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ ఇన్ అ ప్రాపర్ డైరెక్షన్. బట్ మాకు మాత్రం ఒక డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తున్నట్టుగా మాత్రం కంపల్సరీగా వీ వర్ లుకింగ్ ఎట్ అ వీడియో. In case the worst scenario, if I am not having these kind of materials, sir, but I want to fly it, the drone anukunte, you can still send a document that the drone which we want to buy and how we want to fly and all. But our restriction would be more into the people who fly and sends the video. Okay, so this is regarding to the drones when it comes to both seniors and juniors. And seniors zonal level lo we are having the similar drone setups only, there is no change in it. But when it comes to the arena is going to change for seniors and juniors. సో సీనియర్స్ కొన్ని ఏరియాలో కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది, జూనియర్స్ కొన్ని ఏరియాలో కాంప్లెక్సిటీ కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. బికాస్ ద హైట్ దే ఆర్ అండ్ ద వే దే ఆపరేట్, ఇట్ ఆల్ మ్యాటర్స్ అలాట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ డ్రోన్స్ ఆర్. అండ్ కమింగ్ టు ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ద robotics. So when it comes to robotics, I just want to show you that this is one base model that we have. So we have got motors here, we have got a battery here. We asked everyone to send a document or a video. ఇప్పుడు నేను ఇది వుడెన్తో తయారు చేసుకున్నాను అండ్ ఫోమ్ షీట్తో. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ అ ప్లెయిన్ వన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ అ రిమోట్ కంట్రోల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ఇస్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సీ, సో దీస్ ఆర్ రొటేటింగ్, రైట్? So when you see this, so I am asking you to send a video how you are preparing this bot, and which is very important that along with the bot there should be a gripper as well. So ఈ గ్రిప్పర్ లో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. సో గ్రిప్పర్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ రోబోట్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు, దీన్ని ఎలా అటాచ్ చేస్తున్నారు, and how you are trying to use that pick and carry robot. So when it comes to this, see, I think I'm in the center of the cam now. So it's trying to close and it's trying to open. Okay, so మనం ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్ని ఇది పిక్ చేసుకుని it has to go forward so that it can pick and drop it in a particular place. We were asking you to send a video or a document saying that what motors you are using, what battery you are using, or what exactly the mechanism that you are trying to build that robot. Okay, if not, you can directly send us a video. ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపించానో the construction of the robot like this,
with the battery, motors, connections, and the DP/DT switches that we are using. It can be wired or it can be wireless. So it is all up to you whether you want to do it wired or wireless. There is no restriction in it. Okay. So why we are giving the both the options is, కొంతమంది బ్లూటూత్ తో ట్రై చేస్తారు, కొంతమంది రిమోట్స్ తో ట్రై చేస్తారు, కొంతమంది they have got their own mechanisms again. But our suggestion is, when it comes to Bluetooth, make sure there is an errors in Bluetooth where multiple Bluetooth connectivities వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్, వైర్లెస్ ఎవరైనా యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, ఆర్ఎఫ్ రిమోట్స్ లాంటివి యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, make sure your frequencies should not match, or at least you should have the tuning frequencies also. So wired or wireless, your choice. For zonal rounds, it is purely restricted that you should get a pick and carry robot. మేము ఇచ్చే objects లో, as I already said, like we'll be having a ball and a tube with a measurement, and you can see the updated problem statements also. Okay. So beyond this, all these problem statements, the remaining two, one is related to this IoT and other one is related to AI. So related to IoT, we want to tell you that again, you will be sending us a document related to the concept that you want to build with IoT. And once IoT lo, we want to use the sensors, Arduino board, or based on the concept how you want to drive the data and all, you can just send us an abstract. That is more than enough. We are going to take it to the next level. అంటే మాకేం కావాలంటే, వన్స్ యూ కమ్ దేర్, యూ షుడ్ నాట్ సిట్ ఐడిల్. అండ్ మీతో పాటు చాలా మంది చూస్తుంటారు. 750 teams of registrations itself says they are much eager to participate in such kind of events. And last week we have already announced the prize monies as well. So కొంతమంది అడిగారు, సార్ ప్రైజ్ మనీస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయా లేవని. సో we have given it very openly, and we are going to update in the website also. And make sure, if you are going to proceed with this kind of concept, you should be very clear and focused. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అన్నది చాలా తక్కువగా అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఏరియా వీఆర్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 150+ registrations overall గా. Anyway, in next 2-3 days, once we close by August 15 the registrations, we will put out the statistics also. Okay. So coming to IoT, that's what you need to send us a document where what components you are using, how we are trying to create a problem statement, or solving a problem statement, and with what software that you want to work. So in front of us in zonals, you will be sitting and designing that. Okay. And last but not least, regarding AI. So AI chala teams register from the seniors. I'm thankful that most of the seniors have been participating this time. So last time when we have done Andhra Tech League, the seniors were very less, but this time I can see that enthusiasm and energy that most of the people are trying to come out and push yourself to participate in this event. When it comes to AI, again I'm mentioning it, August 18th. We'll let you know the time and date. August 18th will be exam, and it will be hardly like for half an hour to 40 minutes. It's an online exam, and once you go and attempt that exam, then related video coda we'll be sending you with the links. Okay. So make sure that you're available on August 18th. Once it is done, you will get a mail. So I think I have told you about the event perspective: 3D printing, drones, robotics, clean energy, AI, and IoT. And beyond which in the zonal levels, if you want to participate in that, after sending these documents, చాలా మంది ఏంటంటే మాకు మెయిల్ రాలేదు, మెసేజ్ అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇలాంటివి. సో ఫస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద కమ్యూనిటీ గ్రూప్. సో ఇన్ ద కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఓన్లీ we will also be there, so that it will be easy for all of us to communicate as well. And coming through the selection process, as I said, video or a document, whichever the format you feel like you are convenient, you can send it to us. Once we receive, కొంతమంది అటాచ్మెంట్ పెట్టడం మర్చిపోతారు, కొంతమంది 2 times 3 times మెయిల్ పెట్టేస్తారు, అన్నిసార్లు అవసరం లేదండి. సో వీల్ ఆల్సో లుకింగ్ ఇట్. ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళందరివి కూడా వీ స్టార్టెడ్ వెరిఫికేషన్. సో 10th లాస్ట్ డేట్ అని నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా. సో నిన్నటికి ఎంతవరకు అయితే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళ ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. And the schools who have participated, and more number of teams are there. Again, I suggest and tell them that if you feel that really the team is really good, try to understand, see which concept is better, and select few teams for a better understanding. Endukante I know that you are eagerly to participate, and we are trying to filter out the skills, and to understand the comparison between people without the documents or the videos, and with the documents and videos. We want to make sure that it is possible, and the deadline is 15th. Okay. So mostly 15th ki you register and send the documents or videos.
Beyond that, we don't want to give time until unless it is very emergency or important, because it is very hectic for us also to filter out all those teams. So మీకు తెలియదు ఏముంది, ఎందుకంటే we want to have a genuine process, we have to have a transparency process. So ఇవన్నీ జరగాలి అని అనుకుంటే we also need time to access and everything. Okay, so coming to the selection process, this is what the steps that we are going to take. Once you send the documents or videos, we'll verify it, we'll check whether you have that skill, or at least you are trying to attempt it or not. Once you are getting an attempt, okay, then we are going to put your name in the zonal rounds. So what we need to do, sir, when it comes to the zonal rounds, you people will get a mail. మీరు ఏ మెయిల్ ఐడితో రిజిస్టర్ అయ్యారో, ఏ ఫోన్ నెంబర్స్ అయితే అప్డేట్ చేశారో, యూ విల్ బి గెటింగ్ అ మెయిల్ విత్ ఆల్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ ఇన్ ఇట్. ఏ లొకేషన్లో ఈవెంట్ ఉంటుంది, మీ టీమ్ ఐడి ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ ప్రాసెస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ లింక్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది, కన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ టు ద జోనల్స్. ఇన్ ద సేమ్ లింక్, వాట్ ఈస్ ద కేటగిరీ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్, what would be the number, or what would be the details of payment process, everything is in the mail. So we are trying to reduce the general communication. Otherwise వాళ్ళు ఎలా చెప్పారు, వీళ్ళు ఎలా చెప్పారు, మేము ఎలా అనుకున్నాం, వాళ్ళు అలా అనుకున్నామని ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ అన్నది మూవ్ అవుతుంటుంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ మిస్కమ్యూనికేషన్. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ చెక్ యువర్ మెయిల్. ఎనీవే వీల్ ట్రై టు సెండ్ యూ ఆ కమ్యూనికేషన్ త్రూ ఫోన్ ఆర్ వాట్సాప్ ఆల్సో. వన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ యూ అ మెయిల్, మేక్ ష్యూర్ యూ రీడ్ ద రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ వెరీ డీటెయిల్డ్లీ. So drones తెచ్చుకున్న వాళ్ళు, as I said, like, once you get this drones, make sure you have a backup of a battery, or those suggestions we are going to make. And people who get this kind of projects, so చాలా మంది ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసుకుని తీసుకొస్తారు. ఆ తీసుకొచ్చినప్పుడు the wiring and everything అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి we'll try to suggest you, and the number of teams who are coming up, so the travel, transportation, how you are going to connect to the zonals, every detail will be there in the mail. So mail miss చేయకండి. And beyond that, if you have got any queries, you can just drop a message in the WhatsApp community or queries. Okay, and once you are doing a transaction, as we already said, people who have got selected, we will send you the mails. In the mail you will have the payment link, everything is online. Once you do the payment, you will get a screenshot, or you have to take a screenshot of your transaction and keep it with you. అండ్ ఇంకో కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది, సార్ మేము 4 members రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం, బట్ 2 members మాత్రమే పేమెంట్ చేశారు, ఇంకో 2 members చేయలేదు. సి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఫర్ అస్, వన్స్ ద టీమ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్, వీ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్స్. సో మీరు పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేసే ముందే టీమ్స్ అందరితో కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని, టీమ్ మెంబర్స్తో కూడా మాట్లాడుకుని, దెన్ యూ డూ ఇట్. ఓకే, అండ్ August 25th Telangana Tech League is going to happen. We are happy that more than 100 teams are participating in Telangana Tech League, both in Hyderabad and Warangal. So your filtering process have started, and before 15th everything gets closed. So make sure you share this video to your friends and people who are interested still to join us, or else there is no issues with that. Like we want to make sure that we have to give enough time for everyone to participate in this particular program, and we are also looking forward to do great things in finals also. So because the stage 1 is about to complete, now we are heading towards the stage 2. So in the next videos, I will be updating you the number of teams, the zonal areas, and how we are going to process, what is the guidelines that you need to follow. Okay, so this is what I want to make sure that how the selection process happen. I am open up for queries. If you have any queries, you can still mention it on the chat box, or after this you put it your queries in the either in the YouTube or in the WhatsApp community. But make sure you are sending a video and a document, and once that is sent, please verify your mail in next 5 days to 7 days, so that one or the other time you will get a mail. So if you are disqualified, though you are registered, if you are disqualified, don't worry. We are going to give you a e-participation certificate. This is very important. As we mentioned in the earlier videos, those who have registered, we are going to send a e-participation certificate also, that your interest was there, but unfortunately you are not being selected to the next round, but we will give you a e-participation certificate. Okay, so that's it from my end. So I'll just check if there are any queries or questions in the chat box. If not, we are going to end this live session, because I know it is Sunday and it is evening, and most of the people will be out and traveling. But why we have tried on the Sunday evening is we want to see how much people are interested in live sessions. If not, anyway, we want to throw out the information, and we want to see how it is going to take it forward. So
where is a link to send? You have to send for Bharat Teck League @gmail.com. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కదండి, సో ఆ నేమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ద వీడియో ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టీమ్ అని చెప్పేసి మీరు పంపిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. May I know the size of the object? The size of the object has been given in the given in the problem statement. So 3D printing lo, if you go and see 10 by 10 by 10 size untundi, so you can go with that. So with registration we need to submit a video. Yes, Nagesh garu, we need to submit a video or a document. So depends upon the concept that you are selecting. You can go ahead and see. Sir, please send the participation because our mentor was not available. No problem. We'll try to send it for you. Okay. Next. Okay, so thanks for all the schools who have joined now, and I hope you will be having a wonderful time with Bharat Teck League event, and we are also looking forward to show you a lot of things, and there are surprises we are trying to hold, and we'll share you more also on that. Sir, preliminary results date eppudu? So preliminary, so that's what 15th we are going to close, and by 25th we are going to announce the results, because September 1st కల్లా రావాలి కాబట్టి we are going to do it much earlier also. సో 15th కన్నా ముందే మీకు ఒక్కొక్కరికి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నిన్న 10th వరకు పంపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యావింగ్. ఓకే. సో there is no particular team name. No need to have a particular team name. మీ టీమ్ నేమ్స్ ఎవరి పేర్లతో అయితే రిజిస్టర్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్స్ పెట్టి మీరు డాక్యుమెంట్ ఆర్ వీడియోని సెండ్ చేయండి. We will map it. Already sheets annitlooni we have got the complete details. Okay, so we will verify it and we will give you a call back also. Govind Naidu garu, so see, there is no particular size, sir. 3D printing aithe you have to design and send us the video, just a model. Durga, result date eppudu? See, that's what results is something like, we send it through mail, and once the payment process is confirmed, then we'll get the selected teams. సో సెలెక్టెడ్ టీమ్స్లో కూడా మళ్ళీ అందులో ప్రాసెస్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వస్తారు కాబట్టి వీ విల్ అనౌన్స్ దట్ రిజల్ట్స్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. పురాణి గంటల, ఓకే. ఏ అండ్ ఐఓటీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? ఐఓటీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఐఓటీ ఇస్ ప్యూర్లీ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఎ డాక్యుమెంట్. ఏ కాన్సెప్ట్, ఏ సెన్సార్స్ వాడుతున్నారు, ఏం కంట్రోలర్ వాడుతున్నారు, ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అన్నది యూ హ్యావ్ టు సెండ్ అస్. ఓకే. ఫర్ ఏఐ 18th ఈజ్ ద డేట్. 18th ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద డేట్. And more details we are going to reveal it by 15th. So once 15th aipogane, we will send you the mails with the details, document how the exam is going to be. Exam online ela rayalannadu kuda we will share it. Okay. No problem. Meer vere school friends aina kuda you can still participate. There is no restriction that ee school nunchi ee batch ravaలని rule em ledu. You can still participate. Okay. Right. బట్ మేక్ షూర్ దట్ 4 members teams or 2 members teams అన్నది మాత్రం ఫిక్స్ చేసుకోండి, బికాస్ ఫస్ట్ 4 members ఇచ్చి తర్వాత 2 members వచ్చి తర్వాత 2 members జాయిన్ అవుతామంటే ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. అండ్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్ బిఫోర్ 30 minutes, బికాస్ మాకు నెంబర్ కౌంట్ కరెక్ట్గా తెలిస్తే వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ లంచ్. సో డ్యూరింగ్ జోనల్ రౌండ్స్ లాస్ట్ టైం లాగే వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యూ ద లంచ్. వీ వాంట్ టు సీ ద స్పేస్. వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ ది ఆడిటోరియం ఇస్ ఫిట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. And we need to see the facilities for all those people. So మేము లంచ్, స్నాక్స్, మీకున్న రిక్వైర్మెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ ఇవన్నిటిని గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి మ్యాన్ పవర్ని కూడా బ్యాకప్ చేసుకోవాలి. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ గెట్ ద మెయిల్స్, చెక్ అండ్ కన్ఫర్మ్ అండ్ ప్రొసీడ్. ఇంకా ఎవరైనా డాక్యుమెంట్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ పంపించకపోతే ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ సెండ్ అస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ద టీమ్స్ so that they will understand the entire process and they finish it off before 15th. Endukante we can't do every time one more video. So I think in a stage by stage I have break it down and I have make sure that all the details are given. Sir, Wi-Fi provide chestara? See, mostly we are not going to provide Wi-Fi because ChatGPT వాడతారు, ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్స్లో డైరెక్ట్గా మోడల్స్ దొరికేస్తాయి. సో దట్ విల్ లుక్ ఎట్. ఆల్రెడీ ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చింది ఒక స్కూల్ నుంచి, వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వైఫై ఆర్ నాట్. వీ విల్ ఇన్ష్యూర్ వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ సెండ్ యువర్ వీడియోస్. మీ 3D ప్రింటింగ్లో డిజైన్ చేసిన వీడియోస్ పంపించండి. వైఫై అప్పుడు ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా, లేకపోతే ఒకరు ప్రొవైడ్ చేస్తే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎలా పెట్టాలన్నది వీ విల్ మేక్ షూర్.
సార్ ఒక పర్సన్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? సీ ఫర్ ఈచ్ టీమ్ యూ కెన్ ట్రై ఫర్ 2 కాంపిటీషన్స్, దట్స్ ఓకే. బట్ ఒక టీమే మొత్తం 4 కాంపిటీషన్‌లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ డిఫికల్ట్. టైం సరిపోదు. ఓకే. సో you have you have registered yesterday. We started process from today and tomorrow. Like we are going to start sending mails from now. Okay, so please wait, we'll just check with your files and then we'll start sending you the mails also. ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర నుంచి మీకు రిప్లై మెయిల్స్ ఏం కాదు, ఓన్లీ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మీకు మెయిల్స్ విత్ డీటెయిల్స్తో వస్తుంటాయి. దోస్ యూ హావ్ సెండ్ us the video, documents and everything, we'll compare, verify and then we'll start proceeding. Okay. Right. So it's almost 30 minutes. Thank you everyone for joining, and I hope I'll see you all in the Bharat Teck League competitions, and wish you all the best for the students. And I once again thank my teammates who are supporting me in all the directions, from the registrations as well as backup. And make sure everyone goes in pace, so there is no gap in communication. So ఎవరికైనా ఇంకా డౌట్స్, డీటెయిల్స్, ఏమైనా క్వెరీస్ ఉండిపోతే మాత్రం ప్లీజ్ జాయిన్ us in our WhatsApp community and share this video to the maximum number of people so that they'll also clarify all those queries. And don't forget to visit www.bharattechleague.com, because you have got all details mentioned there. Even the payment process and everything is going to be joined in that. Okay, so that's it for today. Thank you so much for joining. See you all in the next video. Thank you.